এই ভাইব্ৰেশ্যনটো কিহৰ আপোনালোকে গম পায় মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ এয়া চাওক এই যিটো বেছ টিউব আছে বেছ টিউব বুলিও ক'ব পাৰে এই যিটো সাবউফাৰ আছে ইয়াৰ এইটো ভাইব্ৰেশ্যন কেনেকৈ কপি আছে এই ট্ৰেখন আৰু ই কিহত বাজি আছে জানেনে এই মই নিজে বনোৱা এই এম্প্লিফায়াৰটোৰ দ্বাৰা মানে ঘৰটো পুৰা কপাই ৰাখিছে অলপ চাউণ্ডতে তো আপোনালোকক মই এই বেছ টিউবটো আজি বনাই দেখুৱাম तो इस सबवूफर को बनाने के लिए तो इस सबवूफर को बनाने के लिए ये जो एनक्लोजर है ये एक पुराना होम थिएटर का बॉक्स है इसे मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर अंदर एक छोटा सा स्पीकर है 4 इंच का एक ख़राब स्पीकर तो इसे हमें निकालना पड़ेगा और इसके अंदर जितने सारे ट्रांसफार्मर सर्किट वो ख़राब हो गया है तो वो सारा भी निकालना पड़ेगा तो वो सारा बाद में मैं कर दूँगा अभी जो ये তো গাইজ আই হোপ এই সাবউফাৰটো পাৱাৰ আপোনালোকে গম পাইছে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছিলোঁ ই পুৰা ৰুমটোক হিলাই ৰাখিছে তো এতিয়া আমাৰ দুটা মেইন পাৰ্ট কমপ্লিট হ'ল এই পুৰা ছেটআপটোৰ ভিতৰত এটা এম্প্লিফায়াৰ এটা সাবউফাৰ তো ইয়াৰ পিছত টাৱাৰ স্পিকাৰ বনাব আছে সৰু স্পিকাৰ বনাব আছে তো এই গোটেইখিনি বনাই আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখুৱাম একেলগে ছেটআপ কৰি তো নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'টো মানে কি লেভেলৰ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে গম পাইছে তো যি কি নহওক আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে নেক্সট পাৰ্টত আমি টাৱাৰ ইয়াৰ পিছত টাৱাৰ স্পিকাৰ বনাব আছে সৰু স্পিকাৰ বনাব আছে